All right. Okay. Then Satnam, everyone. Satnam. Всем Satnam. сатнам. Welcome back to the second class of this course. Добро пожаловать на второй класс этого курса. So if you remember last time we did the trauma topic. И если вы помните, в прошлый раз мы обсуждали тему травмы. We go into the addiction today. Сегодня мы пойдем в зависимость. But before we start, I would like to let you settle down and tune in first. И прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы удобно устроились, и мы сделаем настройку. All right. So if you're sorry. Please switch on your camera, please. И, пожалуйста, включите свои камеры. Thank you. It is nice to interact and see each other. Это здорово взаимодействовать друг с другом и друг друга видеть. Okay. All right. So let's sit up straight. Давайте сядем с прямой спиной. Eyes closed, spine straight. Глаза закрыты, позвоночник прямой. Relax your eyes. Расслабьте глаза. Feel your spine. Чувствуйте свой позвоночник. Bring your awareness inwardly. Возвращайте свою осознанность в свое внутреннее пространство. Take a deep breath, inhale. Сделайте глубокий вдох. Suspend the breath. Задержите дыхание. Feel your third eye. Apply the Mula Bandh. Почувствуйте третий глаз. Сожмите мулабанд. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Mula Bandh. Мулабанд. Third eye. Третий глаз. Exhale. Выдох. Again, please inhale deep. И еще раз, пожалуйста, сделайте глубокий вдох. Mula Bandh tight. Feel your third eye. Крепко сожмите мулабанд и почувствуйте третий глаз. Exhale. Выдох. Rub the palms together. Потрите ладонь о ладонь. Hands in a prayer pose. Руки в молитвенной мудре. And let's tune in. Давайте настроимся. Sing along together. Давайте петь все вместе.
Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Inhale again. Deep, deep breath. Press the palm. Apply the root lock. Еще раз сделайте глубокий вдох, надавите ладонями друг на друга и сожмите корневой замок. Heal your third eye. Чувствуйте третий глаз. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inhale deeply. Сделайте глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. All right, relax your hands, please. И расслабьте руки. All right. Just keep your eyes closed for a moment. И And оставьте глаза закрытыми на мгновение. I would like you to reflect on the topic of last week, just for a couple of moments, to just go into that topic. Я хочу, чтобы вы поразмышляли о нашей прошлой теме. And the homework we gave you. И о домашнем задании, которое мы вам дали. And set your intention for today's class. И установите свое намерение на сегодняшний класс. Trusting that nothing happens without a reason. Все происходит по какой-то причине. And something inside of you told you to join into this class about addiction and self-sabotaging behavior. И что-то внутри вас привело вас сюда, на этот класс, который посвящен зависимостям и поведению, самосаботажа. Just feel that connection between you and the universal flow, guiding you to learn and to understand about trauma and addiction. И почувствуйте свою связь с вселенским потоком, который ведет вас и привел вас сюда, чтобы узнать больше о травме и зависимости. All right, take a deep breath, inhale. И сделайте глубокий вдох And exhale. и выдох. And slowly open your eyes. И медленно открывайте глаза. All right. So to understand addiction and any kind of self-sabotaging behavior, И чтобы понять зависимость и все типы самосаботирующего поведения,
Like we said last week, we need to understand the root cause of it first, which is trauma. На прошлой неделе мы уже говорили, что важно понять корень, причину того, что вызывает это травма. So if we look at the understanding or the definition of addiction, Если вы посмотрите на значение и на определение зависимости, there are 3 criteria. The first one is we crave for a substance or a behavior. и первое это то, что мы привязаны к какому-то веществу или поведению. And we are engaging in that, and we have the first pleasure or relief out of that experience. И мы взаимодействуем внутри этого опыта и получаем либо облегчение, либо удовольствие от этого. Secondly, we feel there is a consequence out of the substance or behavior. А второе, мы чувствуем вот эту связь между веществом или поведением и последствиями, которые оно вызывает. And the third criteria is, despite these negative consequences out of the addictive behavior, I cannot stop the behavior. И третий критерий, что несмотря на то, что мы осознаем разрушительные последствия вот этого зависимого поведения, мы все равно не можем остановиться. And of course, the normal understanding of addiction in the medical terms И обычное понимание зависимости в медицинских терминах and how it is mostly treated is by treating the behavior. и то, как обычно лечится зависимость, то есть обычно исправляют само поведение. And if we look at it, we always see the substance or the object we are addicted to as causing the addiction. И всегда рассматривают вещество или объект зависимости как то, что эту зависимость вызывает. So if that would be the truth, then how is it possible that all the veterans who came out of the Vietnam War were mostly addicted to heroin? И как тогда, если это было бы правдой, как тогда можно объяснить, что ветераны, которые возвращались с Вьетнамской войны, в основном они были зависимы от героина? Yeah, so they came back being addicted to the heroin. Once they were back in their normal surrounding in USA, only 1% of those who were consuming before remained addicted. И после того, как они вернулись назад в Соединенные Штаты, только 1% вернулся к этой зависимости. And so you can see it with all kind of substances. Many people try crystal meth, or they try alcohol, or they try nicotine or caffeine, or they go shopping, or they do crazy sports, but not everyone gets addicted to it. И если рассмотреть алкоголь, шопинг и другие истории, которые могут вызвать зависимость, только небольшой процент людей впадает именно в зависимость. У кого-то такой зависимости не возникает. So if the object, the substance or the behavior would be the problem, then 100% all of the people who would try it would get into the addictive cycle. Isn't it the truth? То есть если бы само вещество и само поведение было бы причиной зависимости, то тогда бы 100% людей, которые бы употребляли это вещество или вели себя таким образом, они бы впадали в эту зависимость. So something else must go on here, that some people get into the addiction, others, they can try the substance or the behavior and they don't. То есть что-то здесь происходит другое, потому что у кого-то это поведение или употребление вещества вызывает зависимость, а у кого-то нет. So addiction is basically an attempt to solve a problem or to relieve a pain in a short term
И зависимость обычно направлена на то, чтобы получить облегчение или решить проблему в таком краткосрочном периоде времени. And it is simply a symptom of a much deeper underlying pain inside, which is mostly childhood traumatic experience. И это просто проявление симптома, который выражает лежащую в глубине боль, которая возникла вследствие какой-то детской травмы. Yeah, so trauma, in short, again, when bad things happen to us or good things which should have happened to us and they did not, which means emotional or psychological neglect from the parents. So usually this should have happened, that we are connected to the parents, secure, that we are taken care of, and this did not happen in an appropriate way. This is also what we call trauma. И вкратце напомню, что травма – это какие-то плохие события, которые с нами произошли в прошлом, либо это то хорошее, что должно было произойти с нами и не произошло. Например, имело место психологическое или эмоциональное отвержение со стороны родителей, вместо того, чтобы они давали такое понимание, поддержку и чувство безопасности. So you see, like, if, of course, we look into the heavy addictions, such as heroin or crystal meth or cocaine, all kind of heavy medications also, the physical effect on those people, they lose their dignity, they lose their health, they lose their teeth, they get ill with HIV or hepatitis, or like they attract cancer, they have ulcers, like really heavy effect on their bodies. Если посмотреть зависимость от тяжелых веществ, например, метамфетамин, кокаин, героин, то люди получают огромный ущерб для своего здоровья, и это может вызывать СПИД, гепатит, и люди теряют очень многое в своей жизни. And in a long term, this applies also, of course, for alcohol, nicotine, like the softer drugs, which are more commonly consumed. But at the end, it is damaging our health. It is damaging our relationships. It is damaging, like you might even lose your money, you might lose your job. So there are like really massive consequences onto addictive behavior. И на самом деле даже более легкие вещества, такие как алкоголь и никотин, они тоже вызывают много негативных последствий, вплоть до того, что они разрушают отношения, можно потерять деньги, работу и так далее. So despite these negative consequences, people keep on doing it. So the question should not be like, why are they doing it, but what is the benefit? There must be something positive about taking drugs, substance, or any kind of addictive behavior, which makes it worth for people keep on doing it. И несмотря на вот эти негативные последствия, должно быть что-то, что заставляет людей продолжать. То есть какая-то выгода от принятия этих веществ или от такого зависимого поведения. And what are the conditions in our world which drives the addiction? И еще один вопрос – это какие условия в нашем мире, которые формируют эту зависимость, способствуют формированию. So let's check first, what does the drug do for the people? Давайте сначала рассмотрим, что наркотики делают с людьми. What is the short-term benefit people get out of it? So let's check the brain as it is built. So we have in our brain receptors for opioids, which is heroin, for example, out of the poppy plant. И давайте рассмотрим, какую краткосрочную выгоду человек от этого получает. Если рассмотреть строение нашего мозга, то у нас есть рецепторы опиаты. So how come we have receptors for the poppy plant? I mean, we are not a poppy plant. So how come that we have receptors in our brain for the poppy plant, the heroin? И как так получается, что внутри нас есть такие рецепторы?
So, in fact, opiates, heroin is releasing pain. It's a painkiller, but it kills also emotional pain. And our brains have these receptors because otherwise we could not live, we could not survive. И на самом деле эти рецепторы внутри нас есть, потому что они являются болеутоляющими. И если бы внутри нашего организма их не было, то мы бы умерли от боли. Receptors for opiates are also our feel-good hormones, the endorphin brain circuit, which is for love, bonding, and connection. И также вот эти вот опиатные рецепторы, они связаны с гормоном окситоцином, который помогает выстраивать любовную связь и такую вот близость с другим человеком. Opiates also make us feel joy and reward. So this first circuit in the brain, again, is love, connection, joy, reward, and having that feeling of bonding. И также эти опиаты, они дают ощущение радости, And not to как forget the такого pain. вознаграждения. And not to forget the pain relief. No? That's very important here. So people who consume heroin, they always say it feels the first time in my life like a warm, loving hug. И также не стоит забывать о том, что они помогают справиться с болью. И люди, которые принимают героин, они говорят, что впервые вот благодаря этому веществу я испытала вот это вот ощущение теплых, любящих объятий. If, for example, you are in emotional pain or physical pain, and I give you morphine, which is an opiate, you right away, you don't feel the pain, but also you feel right away very calm and very, you know how it is, like very soft, and you're just absolutely okay out of a sudden. И если, например, вы находитесь в состоянии эмоциональной или физической боли, и вы принимаете морфин, который тоже является опиатом, то вы прям вот в очень скором времени получаете облегчение, вы чувствуете себя уже хорошо, потому что эта боль уходит. So these hormones, endorphins, where opiates belongs to it and oxytocin, are exactly the hormones which are released by the mother or the caretaker connecting to the baby when they look at each other. That's the bonding. These are the hormones. И вот эти вот гормоны, эндорфин и окситоцин, они вырабатываются, когда происходит вот этот вот контакт в то время, когда мама заботится о своем ребенке. То есть во время вот этой связи вырабатываются эти гормоны. So, understand also that these hormones are also released by extreme risky sports. Interesting wise, you feel exactly the same thing. That's why extreme sports can also be highly addictive. И также любопытно то, что те же самые гормоны, они вырабатываются во время занятий экстремальными видами спорта. Поэтому такие виды спорта, они тоже такой высокий риск привыкания к ним. Mm-hmm. So, before I go into the second brain circuit, to understand that our brain is premature when we are babies, which means it is underdeveloped because our head cannot be that big to go through the pelvic of the mother. So the brain is only to a certain percentage developed. If you compare a baby, human baby, to a horse, for example, a horse can walk and run and eat immediately. A child, a baby cannot. We develop our brains over the first 3 years. И также еще важно понимать, когда мы говорим о мозге, что когда ребенок рождается, его мозг еще не развит на все 100%. И первые 3 года происходит вот это формирование, потому что наша голова
у человеческого детеныша, она ограничена в размере для того, чтобы пройти во время родов через таз матери, и поэтому мозг, он тоже развивается до определенного размера. Если сравнить, например, с детенышем лошади, даже ребенком, который уже с рождения может и питаться, и совершать какие-то действия, то есть человеческий мозг оказывается на менее развитой ступени и потом нагоняет это в процессе первых лет жизни. In this period of time, it is very clear that the environment shapes the development of the brain, as if you would have a plant and you would just put it here without having the soil and the water, the plant cannot grow. The same applies for our brain development. Without the right condition, the brain development of these circuits we are talking about cannot happen appropriately, how it should be. И исходя из этого, совершенно очевидно, что окружающая среда, вот в эти первые годы развития, она направляет развитие мозга ребенка. И то же самое, если взять растение, и если ему не предоставить нормальную почву и достаточное количество воды, то не сможет вырасти, оно не сможет вырасти нормально, то же самое происходит и с человеческим мозгом. Если нет достаточных нужных условий, то какие-то части, какие-то доли мозга, они не будут развиваться должным образом. So, first brain circuit, endorphins, opiates, love, connection, bonding, joy, reward system. Second brain system circuit is for dopamine. И первая вот эта вот мозговая доля связана с выработкой гормона эндорфина, который дает ощущение облегчения от боли. И следующее это связано с выработкой гормона дофамина. So dopamine is our motivating hormone. It makes us curious. It makes us explore. We want to feel life. We are awake. We are alive. And it is released when we are seeking for food, for sexual partner. If we want to explore unknown environment, it brings us to action. И дофамин – это гормон мотивации, который заставляет нас исследовать окружающую среду, дает нам любопытство и вот эту вот энергию для исследования, когда мы ищем сексуального партнера, когда мы ищем еду. And dopamine is released when we consume all activating, pushing drugs such as caffeine, nicotine. It is the cocaine, of course, crystal meth, like all these pushing drugs we can consume when we want to go for party and we want to feel great. And that's exactly our dopamine receptors in the brain are taking that in. И дофамин, он высвобождается, когда мы принимаем химические вещества, которые дают вот такой вот будоражащий эффект. Кокаин, метамфетамин, кофеин. Когда вот мы там идем на вечеринку, чтобы так чувствовать себя очень активными. Exactly. People who take drugs, they call it the higher. И люди, которые принимают наркотики, они называют это выше. Yeah. Also, and that's interesting because we have sex addicts too. We have food addicts in both ways, either too much or too less. That's also our dopamine receptor brain circus. И тоже еще важно учитывать, что есть люди, зависимые от секса и от еды, и это тоже связано вот с этими рецепторами, которые принимают вот этот вот гормон дофамина. So what happens now if we consume these drugs from the outside? We get an overload on the receptors and we get the signal, we need to bring the receptor numbers down and we stop producing these hormones by ourselves.
Что происходит, когда мы этот гормон получаем извне, вот из этих химических веществ? То есть наш организм, он оказывается перегружен, недостаточное количество рецепторов, и тогда наш организм сам по себе, он перестает вырабатывать этот гормон внутри, потому что слишком много его поступает извне. So that explains, after taking drugs, you have a high or you feel good, and then you go very low because your body stopped producing these hormones. So then comes the depression, the withdrawal, either physically or emotionally, because it takes a time until your body produces again. И это объясняет то, что сразу после приема наркотиков вы чувствуете себя такими приподнятыми и очень такое хорошее самочувствие, а после этого наступает откат, абстинентный синдром или такая ломка, потому что организм он сам больше не вырабатывает эти гормоны, должно пройти какое-то время, чтобы этот естественный цикл запустился снова. So how do we know that these brain circuits are underdeveloped in traumatized people? Simply we can see it in the brain scan, in the MRI. И у травмированных людей можно видеть, что вот эти вот зоны мозга, они являются недоразвитыми через МРТ. So now we have the third brain circuit, which can be affected by traumatic experience, is the adrenaline circuitry for our stress hormone fight or flight system. И также еще одна зона мозга, которая может быть травмирована вот этим опытом детской травмы, это то, что отвечает за выработку стрессового гормона адреналина, который отвечает вот за эту стресс-реакцию «бей-беги». And we remember, trauma means that I could not fight, flight, run away, push back, or hide. I had to be in the situation. And the stress was pushed down from the brain into the nervous system, which means our adrenaline glands, our entire nervous system is all the time on high alert. And addicts, in common way, if you ask them, why do you take drugs? They always say it makes me feel relaxed. I can release the stress out. Addicts don't have the capacity to deal with stressful situation in any kind of way. И травма это еще означает то, что в тот момент, когда испытывался стресс, не было возможности как-то его отреагировать, невозможно было убежать, как-то с ним побороться, спрятаться от него, то есть приходилось находиться в этой ситуации, и поэтому стресс, вот эта энергия стресса, напряжения, она входила в нервную систему, и надпочечники, которые вырабатывают вот эти вот стрессовые гормоны, они все время находились в напряжении, вообще вся система организма тоже находилась в напряжении, и поэтому люди, которые употребляют наркотики, они часто отвечают, что вот этот прием дает им ощущение расслабления, потому что без вот этого химического допинга они не в состоянии справиться с стрессовой ситуацией, потому что вот естественная регуляция организма, она нарушена. The fourth brain area, brain circuit, which can be underdeveloped in traumatic experienced people, is the impulse control. И четвертая зона мозга, которая может быть недоразвита у людей с травматическим опытом, это та, которая контролирует импульсы. So impulse control means that you have the impulse, for example, you are in a very bad mood and you feel, oh, I want to kill today everybody. And of course, here comes the inner voice and tells you, no, that's not a good idea. Don't do it. И контроль этих импульсов означает то, что вы получаете какой-то импульс внутри, например, у вас может быть очень плохое настроение, вы очень злы, раздражены, и вам хочется убить всех вокруг, но в то же время, наблюдая за этой реакцией, приходит какой-то голос изнутри, который говорит вам, не-не-не, это плохо, мы так делать не будем. So for addicts, it is like this, that we actually always tell them, why can't you just drop the drug? Why can't you just stop? But for them, it is like they see the drug, they see the activity or the behavior or the needle.
And the impulse control is not there to tell them, no, this is not good for you. It is simply not active. И у людей, которые подвержены зависимости, у них не работает вот этот импульс, то есть когда они видят наркотик, у них не возникает вот этой вот связи, что нет, не нужно этого делать, потому что это будет плохо для тебя. То есть вот эта связь, она не выстраивается. So many people I met, they are simply self-medicating. A psychological condition they carry because of a traumatic experience. They don't have active memory out of their early childhood days. And they experience nowadays, for example, ADHD, high amount of anxiety, panic attack, insomnia, like all what we see in people nowadays. And they take the drug, the alcohol, the cigarette, the caffeine, whatever we can name it, to simply soothe that pain. И на самом деле многие люди, которые принимают какие-то вещества, которые сами принимают лекарства, которые им не прописывали, там кофеин, алкоголь и другое, они стараются облегчить боль, которая идет из травматического опыта детства, который они не помнят. То есть эти воспоминания, они психикой стерты, заблокированы. So it makes very clear that addiction is not in the genes. It is not passed on by the DNA. It can run within a family because the trauma, the soul wound, is passed on. But we have no scientific proof of a genetic disease called alcoholic or addictive. It doesn't exist. It's just more comfortable for the society to look at it like this. Otherwise, we should look at how our society functions nowadays. Exactly. И на самом деле важно понимать, что нет такого гена зависимости, который передается по наследству из поколения в поколение. Есть случаи, когда зависимость присутствует в семье в разных поколениях, но это скорее о тех ранах души, которые воспроизводятся в поколении раз за разом. Но в современном обществе привычнее считать, что это передается по наследству, хотя научно это было не доказано, такого гена нет. Но если считать по-другому, то тогда придется смотреть на то, как функционирует само общество и на то, что с ним не в порядке. So you see, a baby, the brain development, every second, 1 million connections in the brain are made. Every second, 1 million connections, shaped by the environment around the baby. И когда развивается мозг ребенка, мозг младенца, то каждую секунду формируется миллион новых нейронных связей, и они отпечатывают ту окружающую среду, которая окружает ребенка. For example, if a baby would be kept in entire darkness for 5 years, the visual circuitry in the brain is not developed. The baby would be blind all life long. Even the eyes are fine, but the brain area has not been developed. И, например, если ребенок на протяжении первых 5 лет был в темноте, то его зрительная зона мозга останется неразвитой, и он не сможет видеть, даже несмотря на то, что сами органы зрения, глаза и там вот эти вот нервы, они будут в порядке, но за счет того, что не развита зона мозга, которая отвечает за прием этих сигналов, ребенок не сможет видеть. So how come exactly these brain areas, like we said, the endorphin system, the dopamine system, the impulse control, and the adrenaline system is underdeveloped? This relates to what a healthy brain development needs for a baby. И как мы уже говорили, вот эти 4 системы, эндорфиновая система, дофаминовая система, адреналиновая система и система контроля импульсов может быть недоразвита вследствие травматического опыта. Из этого вытекает то, что необходимо ребенку для того, чтобы мозг развивался должным образом. What it needs is non-stressed, constantly available, parenting caretakers. And here you see the problem.
Because in our modern society, who is not stressed? Look at the mothers. Look at the babies who are brought away in the first year of their life to any kind of institution because the mothers need to work. We live in a life of insecurity, overwhelming with stress. We have all these questions, what is going to happen next? So this has just started a couple of 100 years ago. Before that, we were living in communities, we had tribes. We had not just the parents taking care of the children, there were the grandparents, people around. So for the child, they were never neglected. There were always someone available for them. They were always with their parents together. So we need to look here at the society and how we live our lives. И для нормального развития необходимо отсутствие стресса, доступность родителей для ребенка и такая родительская забота и уход. И если посмотреть на то, что происходит сейчас, у кого сейчас нет стресса, родители и матери, они находятся под высоким давлением, с высоким уровнем стресса, и очень часто ребенок даже в течение первого года жизни попадает в какую-то ту или иную организацию, потому что маме нужно работать, и недостаточно времени, не получается уделить нужное время и поделиться достаточной заботой с ребенком. И на самом деле это происходит в течение последних 200 лет, потому что до этого люди жили в племенах, и с ребенком все время кто-то находился, и родители, и было много людей вокруг, и поэтому не возникало вот этого эмоционального пренебрежения, то есть кто-то обязательно был доступен, и дети чувствовали себя в безопасности. I remember once I was traveling and a child was crying, and next to the seats, next to the incident that was happening, one man came and gave an iPad and put the iPad in front of the child and tell the parents, you should give the iPad to the child so the child keep quiet. But the mother was trying to walk the child to calm the child. И я помню такой случай, один раз вот я путешествовал, и ребенок плакал, и мама пыталась его успокаивать, а на соседнее место подошел мужчина, и он поставил iPad перед ребенком, и он начал говорить маме, что вы должны давать iPad ребенку для того, чтобы он вел себя спокойно. So we are already teaching and creating this society where that connection, where the parent's supposed to be there to take care of the child, to calm the child, is not wanted by the society, but rather than iPad. Take something from the outside. И получается, что мы с самого детства воспитываем вот такое общество, когда вот эта вот забота и связь с мамой, она ценится меньше, чем что-то, что успокаивает извне, как iPad, например. You see, like being in tune with the child means, for example, baby cries. The first thing usually you do, impulse, you go over and say, oh, what happened to you? Make the copy of the face of the child. You go in tune with it. You align with it. So the child feels, I am understood. Someone feels for me. И что обычно происходит, когда вот эта вот связь с ребенком выстроена? То есть мама подходит и, копируя выражение лица ребенка, она спрашивает, что с тобой случилось? И как бы там, может, потом на ручки берет, и тогда ребенок видит, что он услышан, что он понят, что его увидели, и вот эта вот связь, она выстраивается. So, what happens with a stressed parent? Like really super stressed? А что происходит с родителем, который находится под влиянием такого высокого уровня стресса? Or a parent who have learned from their parents, emotion are not okay to have, toughen up. They would go over to that baby, or maybe not go over at all, or silence them. Shh, you should be quiet. Instead of
tuning in with that child, they simply quiet it down. And the child learns something is wrong with me, my emotions are wrong. So they stop loving themselves because they want to please their parents. И что происходит, если родители находятся под стрессом, и они получили схожий опыт от своих родителей, они не очень находятся в контакте со своими эмоциями, привыкли подавлять их, они могут вообще не подходить к ребенку, либо они вместо того, чтобы сонастроиться с ним, вот так вот эмпатически почувствовать, они начинают его успокаивать, затыкать, и тогда у ребенка формируется такое ощущение, что со мной что-то не так, с моими эмоциями что-то не так, то есть я не должен это чувствовать, и они перестают любить себя. So if we have more and more people on this planet who are disconnected from themselves, who have themselves mental issues, or who were themselves physically, sexually, emotionally abused or neglected. They consume maybe themselves pills, alcohol, drugs, smoking. They are actually not what a brain development needs in a baby. They are exactly the opposite. And this is how we pass on the addictive behavior from one generation to the other, but it's not in the DNA. It is part of the wounds we carry. И как раз вот те люди, которые сами принимают лекарства, которые зависимы от алкоголя, от сигарет, которые несут внутри эту боль от детских травм и ран души, они не могут создать подходящие условия для ребенка, для того, чтобы его мозг развивался должным образом. И вот таким образом получается, что вот эти вот раны, вот эти травмы, они передаются из поколения в поколение. So, like I said, usually doctors and how it is approached is that it is in the DNA, it is genetics, it is like a brain disease. This is not the truth, because that would mean we could not heal it. And it is also a huge taboo, like a shame around addiction. Society loves to deny the addiction, but in fact denies the trauma we carry as a nation, as an entire species on this planet. And we re-traumatize each other by violence again and again, again and again. И вот этот вот подход, как обычно лечит зависимость, что это заболевание мозга, что, возможно, это даже передается по наследству. Но на самом деле это не так, потому что если бы это было бы так, то это нельзя было бы исцелить. И также еще признание того, что в основе вот этой зависимости лежит травма, которую мы получаем из нашей семьи и вообще из общества, это вызывает много стыда, и общество, оно пытается, как бы отвергнуть вот эту зависимость как что-то нежелательное, и поэтому не направляется туда внимание, не происходит исцеление, и происходит вот эта ретравматизация из раза в раз. And if you look at it, what we did the last couple of years to our children, and I'm sorry to say, but this damage which has been done, for example, in Germany, the psychiatric clinics are packed with children. We experience high suicidal rate in teenagers or even minors. So imagine these children are growing up and they carry the impact of the last couple of years. This wave is coming for all of us, that we are dealing with children who are going to be adults, not being able to cope with stress, not being able to be empathic to the pain of others because they didn't learn it. They are tuning out, which is how now anyway in high wave with video games, with being in parallel worlds, with being numb to violence because of the media they consume. And there are no instruments given to these children how we can help them to reconnect to their emotion and to be again sensitive human beings who are able to be connected in relationships. И то, что происходит сейчас, в последние пару лет, последствия этого мы
увидим скоро, они как бы будут возрастать, потому что сейчас в Германии психиатрические клиники, они заполнены детьми, и очень возрос риск, не риск, а прям вот проявление суицидального поведения не только среди подростков, но и среди детей более младшего возраста. И это говорит о том, что у детей нет техник, нет способов, как справиться со стрессом, и что будет дальше. То есть эта волна, она будет возрастать, потому что они будут взрослеть, и, соответственно, люди, у которых нет связи со своими эмоциями, которые не могут почувствовать то, что чувствуют другие, которые оглушают себя и выключаются из реальности, уходя в параллельный мир видеоигр, фильмов и так далее. Вот нужно что-то, чтобы заставить снова почувствовать себя, соединиться со своими эмоциями и стать таким вот чувствующим человеком, который будет чувствовать и себя, и других людей, и вообще то, что происходит вокруг. So we have to heal the underlying pain, the soul wounds, before we can heal the addiction. And the longer people have consumed substances or the adrenaline shot from being high risky in sports, because they are also, we can be addicted to these hormones as well. The longer it takes until we can repair these brain areas which has been underdeveloped. And of course, like us together, we have a whole program to help people to detox properly, to get the heavy metals out, to help their brain to function again, producing their own neurotransmitters. So it is a long work which needs to be done from the physical aspect, from the mental, emotional aspect, and the spiritual aspect. But we can do something about it. И получается, для того, чтобы избавиться от зависимости, сначала нужно исцелить те раны души, ту боль, которая вызывает их. И затем уже можно восстанавливать те зоны мозга, которые явились недоразвитыми вследствие этой травмы. И у нас есть целая большая программа, которая помогает сделать такой хороший детокс на физическом уровне, вывести тяжелые металлы, другие вещества, и потом уже начать работать с мозгом, развивать его, чтобы он работал должным образом, вырабатывал нужные нейротрансмиттеры, вот эти вот гормоны. И работа происходит на физическом уровне, на ментальном уровне и на духовном уровне. But there are cases when people have taken too many drugs over too long period of time, what we call point of no return. And for them, you can only be there and guide them with a very compassionate manner, because there will be no cure. And you can see it in their eyes. It's like their soul has been moved out already. But still, we can soothe the painful path they decided for in this period of lifetime. Но, к сожалению, есть такие случаи, когда человек принимал слишком много веществ, либо это было слишком сильное такое воздействие, что это, как называется, точка невозврата, и можно даже наблюдать, что душа, она как будто бы уже почти покинула тело, то есть вот на такой промежуток жизни душа выбрала получать именно такой опыт, и лечение и восстановление в данном случае невозможно, но все равно возможно такая вот забота очень сострадательная для того, чтобы облегчить уровень и снизить уровень боли, через который проходит человек. The opposite of addiction is connection. И противоположность зависимости – это связь. And as you can see in this picture, like there has been an experiment with rats, and if they were isolated from each other, there have been 100% drug overdose on the rats. If you put them together, and they even built them a nice rat holiday place where there was everything available for these rats, and they connected, and then the overdose rate went down almost to 0%. We are the same. We need connection. We need compassionate being together. И был такой эксперимент с крысами, что когда крысы были изолированы, то у них
был 100% передозировки наркотиками, а если их помещали вместе, они строили вот эти вот связи друг с другом, даже когда все те же вещества были им доступны, все равно вот этот вот процент передоза снижался. So if we continue to have loneliness, isolation, poor connection between children and parents, if parents keep on being emotionally unavailable for their children, the numbers of mental health issues are going up. And if we bring this message further and further from one person to the other to understand what conscious parenting means, that you are really a responsible parent to your children. And if you look at the word responsible, means that we are able to respond to the child appropriately, not wiping them off, not getting them away because we need to work, we don't have time. We are there, and we need to reshape how we live our lives, because we are alienated from nature, we are alienated from each other. We are not meant to live in big cities with concrete walls all around, with pollution, with all these kind of things. We are meant to live in a very natural way, connected to each other. И то же самое происходит и с нами, то есть если мы будем продолжать изолировать себя и находиться в состоянии такого эмоционального отвержения, то количество вот этих ментальных проблем, оно будет расти. И тут как раз вот наступает момент того, что мы должны задуматься о том, что означает осознанное родительство, то есть быть доступным для ребенка, делиться с ним своей заботой и брать ответственность. И ответственность — это то, что мы отвечаем ребенку на его запросы, то есть мы его не отталкиваем, не затыкаем, потому что у нас нет времени, у нас нет сил, мы выстраиваем вот эту вот связь. И если мы сможем восстановить связь со своей семьей, со своими детьми, со своими родственниками, с землей, с природой, от которых мы вообще очень так отсоединились и как будто бы стали чужими друг другу, то тогда это будет способ для того, чтобы снизить количество и напряжения, и зависимостей, и травм. So to approach someone who is dealing with addictive behavior, and again, I remind you, it can be anything from your phone to sex, to food, to not eating at all, to overeating, to vomit it out, sugar addiction, like all kinds of things from the outside consumed to soothe your pain or to deal with stress. It doesn't help if you criticize that person, if you want to push them to stop. They simply cannot. They would push back. И важно помнить, что если вы имеете дело с зависимым поведением, причем неважно, зависимость ли это от алкоголя или это зависимость от телефона, от еды, от переедания или наоборот от недоедания, как при анорексии, от кофе, неважно от чего, от того, что приходит изнутри для того, чтобы облегчить боль. Важно понимать, что если просто говорить, ну так, давай, переставай, вот такого точно это не сработает. Наоборот, это просто оттолкнет человека, потому что другой механизм. And unless the person is not having that desire to heal, there's not much we can do. Because healing is a very, very painful experience in one hand, because you need to go deep down into the pain. You need to find these memories which we cannot actively recall. They are hidden. And yet we need to connect with these emotional memories, where many people say, nothing happened to me, I'm absolutely fine, my childhood was brilliant. This is the recall memory telling them. But the emotional memory, the soul wounds, these are causing this coping mechanism where they cannot handle stress. They don't have the brain development happened right to them. And it is not about
blaming the parents. Absolutely not. They did their best. But to understand what happened to us and why. И если человек сам не хочет исцелиться от зависимости, то очень мало что можно сделать в этой ситуации, потому что сам процесс исцеления и восстановления, он болезненный, потому что нужно возвращаться и погружаться вглубь, вот в эти болезненные воспоминания, которые очень тщательно спрятаны психикой, и очень часто на уровне сознания нет ощущения, что что-то не так было в детстве. Часто люди говорят о том, что у меня было вообще прекрасное, замечательное детство, но на уровне эмоций происходило что-то, что сформировало такие копинг-стратегии, такие механизмы совладающего поведения, которые не позволяют обрабатывать стресс, и поэтому вызывают зависимость. То есть вот это все нужно прорабатывать и через защитные механизмы психики погружаться и исцелять вот эти травмы. As you are yoga teachers or health practitioner, and you are stepping into understanding this aspect of human health, И если вы являетесь учителями йоги или вот специалистами по здоровью, и вы погружаетесь вот в этот аспект человеческого здоровья, when you teach or when you meet people who are coming to you to seek this help, it is very important you understand that healing is very personal. важно понимать, что когда люди приходят к вам за этой помощью, важно помнить, что вот этот процесс исцеления, он очень личный. And for you to feel and understand their situation, it is very important for them. И для них очень важно, что вы понимаете эту ситуацию, чувствуете. And like she said, until and unless the person is not ready, there's not much space you can do. И как уже было сказано, что пока человек сам не готов, то вы очень мало что можете сделать в этой ситуации. It is the person and the family that is involved in that addictive pattern also. И не только человек, а его семья, они все вовлечены вот в этот зависимый паттерн поведения. I remember once I was living in China, and a guy came with his father to see me as seeking for help for addiction. И я помню, однажды я жил в Китае, ко мне обратился парень со своим отцом по поводу, они искали помощи, чтобы справиться с зависимостью. The boy, that young boy, was addicted to video gaming. He would sit even 24 hours in diapers, not moving, just to enjoy playing that game without eating, without going to toilet. He just want that excitement to play the game. И вот этот молодой парень, он был зависим от видеоигр, и он мог 24 часа в сутки сидеть в подгузниках, не ходить вообще в туалет, не есть, просто для того, чтобы получать вот это вот возбуждение во время игры. The parent did not understand the psyche of that boy. They were trying to find way to get him out of the room. Luckily, there was an addiction course running. So he pulled the boy to the course, but sadly, not to attend the course, but to put the boy into a government-controlled facility where they beat up children to overcome addiction. И родители, они не понимали психику парня, что происходит, и они как бы выманивали его из этого помещения, из этого пространства, где он играл. И там как раз был курс по восстановлению от зависимости, и они его пристроили на этот курс просто для того, чтобы он находился под таким государственным контролем. So you see, it is part of the working with people like this, but it also applies for any kind of disease, any kind of behavior. The healing always happens from inside out, never from outside in, which means your part, my part, is only to open the door for the people to see the light. But if they are ready to embrace it and to embody it and to break
that what has been their personality since they can think of, this happens only from within. That's the wisdom of healing from within. И важно понимать, что в случае с зависимостями, но и с другими заболеваниями, исцеление, оно происходит изнутри. То есть сам человек решает, насколько он готов и насколько он хочет исцелиться. И я могу только открыть ему дверь и показать вот этот свет, к которому он может прийти, но само решение, оно принимается внутри. So addiction might make you feel powerless, and it is the truth, because once you are in, nothing will hold you back from doing it. Like we know, despite of knowing the negative consequence, you just keep on doing it. So powerlessness can be very empowering at the same time when you acknowledge it. Exactly. И зависимость, она может вызывать бессилие. И в каком-то смысле так и есть, потому что зависимость от какого-то вещества или поведения заставляет повторять это снова и снова, даже несмотря на негативные последствия, которые оно несет. И вот это вот бессилие, оно может быть очень таким сложным, когда его приходится чувствовать и принимать. So the point of power is always in the present moment, because here, now, I can make a small step decision, not thinking about tomorrow or long term, but I go from moment to moment. Moment to moment, I make a decision for a healthy life. Moment to moment, I make a decision rather than spending time with something which destroys me, to just for now, I decide something healthy. So you go from one now, one moment to the other with your decision. Very small steps. Next one. И вот эту точку силы можно найти в настоящем моменте, в моменте здесь и сейчас. То есть не думать о будущем, а каждый следующий момент со своим собственным решением о том, что я буду продолжать здоровую жизнь, что я хочу выйти из этого круга. Вот так вот делать маленькие шаги к исцелению. So you see, like the beauty of Kundalini Yoga and the technology allows us to work on the brain development. And that's something very dear to my heart. И красота кундалини-йоги в том, что она позволяет нам работать над развитием нужных зон мозга, и поэтому она прям очень дорога моему сердцу. And for example, this is why it is so important to be very accurate with the technology and to, for example, fix your eyes here, because if you create pressure here between the eyes, you are stimulating exactly these two glands, which are made for releasing your hormones. And also it is creating here a certain pressure on your frontal lobe, the frontal cortex, which is for decision making. So we can absolutely work with certain Kundalini Yoga Kriyas, work on these brain development areas and the memories. Поэтому важно в точности соблюдать технологии, потому что если мы, например, делаем концентрацию в точке межбровья, то мы стимулируем гипофиз и шишковидную железу, которая как раз способствует освобождению гормонов, которая способствует снижению уровня стресса, а также создается необходимая стимуляция фронтальной коры головного мозга, которая отвечает за принятие решений, и через разные крии кундалини-йоги мы можем работать с разными зонами нашего мозга и с воспоминаниями. By creating pressure on the pituitary gland and the pineal gland, these two glands here, we are releasing Amrit, and Amrit is equal DMT. And DMT works proven against depression, addiction, against trauma. So we can create this, what you find in ayahuasca or psilocybin, the mushrooms. You can create it by yourself by the practice. И кундалини-йога, она работает с шишковидной железой и с гипофизом, которые вырабатывают амриту, такое вещество, которое способствует избавлению от депрессии и
схожий эффект от практики кундалини-йоги можно добиться принятием айяваски и других таких средств, которые расширяют сознание, вот, но мы можем это делать более таким экологичным способом. I have heard, just for your information, I have heard long time ago, in the very beginning, when Yogi Bhajan created addiction-related program, and it was brought to Russia, there was an addiction facility there. There was one doctor there who was running this program. The success rate of the patient was 100%. И я знаю, что когда Йоги Баджан, он создавал вот эти программы по реабилитации от зависимости, эта программа была провезена в Россию, и был один доктор, который использовал это в своей клинике. Я почти уверена, что речь идет о Маршаке, и как бы процент восстановления в этих клиниках был 100%. То есть излечение пациентов, которые попадали. I don't remember the name of the facility. I don't remember what happened, but I heard that due to certain reason, that facility was not running further. But if you look at the technology and you look at the success rate, it works. Thanks to Yogi Bhajan, it works. Я не знаю, что случилось дальше с этой клиникой, но если посмотреть на саму технологию и на процент восстановления после этой программы, вот этот вот высокий процент, да, 100%. Спасибо Йоги Баджану за это. Yeah. And another thing you will learn through being consistent, to have a commitment, is that you learn whatever storm is around you, like whatever stressful situation is there, it shall pass. And you will learn how to deal with that. So there's a lot of benefits out of these technologies. И также вы учитесь поддерживать свое обязательство, и вы понимаете, что несмотря на тот шторм, который может сейчас происходить вокруг вас, он все равно пройдет. Так что от этой технологии очень много таких полезных навыков и опытов, что мы можем получить через практику. And we also learn to come to terms of deep inner forgiveness and understanding of karmic relationships and the bigger picture. And suddenly the past is over, which means you don't cling onto it anymore. You can let go the masks you created, the false identity you created out of the soul wounds you experienced as a baby, as a child. И также в процессе мы соединяемся с внутренним прощением, мы понимаем смысл кармических отношений и перестаем цепляться за прошлое, и мы понимаем, что прошлое, его можно оставить в прошлом, и таким образом мы исцеляем раны души, травмы и освобождаем эту энергию боли. So as you can see already, there is so much to know about it. There's so much to learn. There are so many exercises to do about it. And we cannot go that deep because of lack of time. And so it is just to give you a rough understanding of the topic. And I would like now to go into the practice. And do we have enough time for the Kriya actually, or you want to do meditation? Let's do a Kriya. Yeah, because we prepared the Kriya exactly for the frontal lobe of the brain, which is one of our favorites. And we even taught it once at the France Festival, and there were hundreds of people, and it was just amazing, like thousands of people doing it. It's a lot of fun, a little bit tough, but you know, always there is something waiting for you if you go through it. So prepare yourself to get ready. И как вы видите, в этой теме очень много всего можно изучать, и мы сейчас из-за недостатка времени не в состоянии дать все, мы просто даем такое общее понимание, и сейчас мы перейдем к практике, и мы приготовили крию для фронтальной доли мозга, и это одна из наших любимых крий, мы как-то ее делали во Франции на фестивале, когда 1000 людей вот в этом общем потоке делали ее вместе, это было очень здорово. Она немного сложная, но, как всегда, если пройти через эти трудности, вы получите что-то очень важное для себя.
Plus, we have this program, Awakening from Addiction, a И 12 так, chapters course, which is very dear to us. And maybe in the future, we could bring you into this whole training together. If you're interested, maybe we can put together a timeline and plan that we bring you into the whole, each and every depth of the addiction understanding. It is a delightful experience. и у нас есть свой курс пробуждения от зависимости, он состоит из 12 глав, и если у вас есть интерес, вот это вот внутреннее желание, то мы можем организовать его, чтобы вот вместе погрузиться в изучение вот этих разных граней зависимого поведения и исцеления от него. Okay, ready for some action? Готовы к действиям? Yeah? I know it's a heavy topic. It's not that easy, but come on, let's have some fun now. Okay. Я знаю, что это непростая тема, но давайте сейчас перейдем к практике. All right. So leave your notes, leave your things to the side, stretch your legs out and shake it. Отложите в сторону ваши записи, все, что вам может мешать, вытяните ноги и встряхните. Action time. Время действовать. Shake your legs, please. Встряхните свои ноги. Shake, 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 shake. Move a little bit. Встряхивайте, встряхивайте. Just get loosen up. Расслабьте мышцы. With your palm, tap your legs. И ладонями простучите ноги. Tap them. Arms and shoulders, tap them. И ладонями постучите себя по плечам. Don't worry, it's your arms, just you can tap them. Come on. Не беспокойтесь, это ваши собственные руки. Back of your neck. Простучите заднюю поверхность шеи. Roll your shoulders. Повращайте плечами. Okay, come back to cross leg again, please. И возвращаемся снова в позу со скрещенными ногами. Okay. Hands on your knees. Руки на коленях. Grab your kneecap. Захватите себя за колени. Now, with your jaw, you drop your jaw down and you flex your chest forward. And exhale, you come back. И вы вот так вот выдвигаете нижнюю челюсть и начинаете прогибать позвоночник вперед. И выдвигаете челюсть вперед, и потом прогибаетесь назад и возвращаете челюсть в обычное положение. I know it doesn't look pleasant. That's why we keep our eyes closed, so nobody look at it. Я знаю, это выглядит не очень красиво, поэтому мы поддерживаем глаза закрытыми, чтобы никто никого не видел. Okay, just drop your jaw down and flex your spine. Inhaling forward, exhaling back. И расслабляйте, опускайте нижнюю челюсть и прогибайте позвоночник. Вперед, Your eyes назад. closed, keep moving. Поддерживайте глаза закрытыми, поддерживайте дыхание. A breath And you is through the bring- mouth or through the nose? Through the mouth. Inhale from the mouth and exhale coming back. И Through the дышите nose. через рот. Exhale from the nose. Вдох через рот, выдох через нос. Make sure you really drop your jaw out. Убедитесь, что вы на самом деле выдвигаете свою челюсть. Good. Keep moving. Keep moving. Продолжайте движение.
And drink and feel that breath. Дышите и чувствуйте свое дыхание. Drink that breath. Как будто бы вы пьете свое дыхание. Keep going. Продолжайте. Just about a minute more. Еще около минуты осталось. The sound is okay, yeah? Yeah, you can put little more volume. And it is not sharing the music. Oh, It is. okay, sorry. Okay. Good, good, good. Keep moving, keep moving. Хорошо, хорошо, продолжайте движение. Inhale, coming up to the center, expand your chest and feel your third eye. И сделайте вдох в центральном положении, расширяйте, раскрывайте грудную клетку, тянитесь вверх, держите дыхание. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Pull one tight, feel the third eye. Зажмите мулабанк, чувствуйте третий глаз. Look up to your third eye. Смотрите вверх, свой третий глаз. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Pull one tight, spine tight, look up to your third eye. Крепко сожмите мулабанк, вытягивайте позвоночник, смотрите вверх, третий глаз. Feel the brain. Чувствуйте мозг. Feel the activity in your brain. Чувствуйте ту деятельность, которая сейчас происходит в вашем мозге. Exhale. Выдох. I'm standing, please. И поднимайтесь на ноги. So you stand with your hands here. Your legs are apart from each other. Разведите ноги и вставайте. Таким образом, руки на талии. Your mouth is the same. You drop your jaw out. И мы будем делать то же самое, выдвигать нижнюю челюсть. You breathe through the jaw, to the teeth, to the mouth. Inhale in this position. Exhale, you squat down. И вы будете делать вдох вот так через зубы, выдвигая челюсть вперед и выдыхать через нос и одновременно приседать. Keep going. И продолжайте. Inhale, you come up. Со вдохом поднимаетесь вверх, Exhale, you squat down. выдох, приседаете. And keep your jaw, drop the jaw down as much as you can. You feel the tension here. И прям расслабьте, опустите свою нижнюю челюсть как можно ниже, прям почувствуйте вот здесь вот напряжение. That dropping of the jaw will work on the frontal lobe of your brain. И вот это вот как раз действие с челюстью, оно будет активировать фронтальную долю мозга. And this moving up and down will work on that meridian on your thighs. И
Вот эти приседания, движение вверх-вниз будет работать с меридианами, которые проходят по бедрам. That meridian which connect to your sexual energy and your compassion. Которые соединены, вот эти меридианы сексуальной энергии и состраданием. And your kidneys. И с вашими почками. Come on, breathe deep and move. Дышите глубоко и двигайтесь. Excellent. Inhale, coming up. И со вдохом поднимитесь вверх. Mulban tight and look up to your third eye. Сожмите мулабанх и смотрите вверх в свой третий глаз. Feel the activity in your brain. Чувствуйте активность своего мозга. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Feel it from your anus climbing up to the top. Feel the activity in your brain. Чувствуйте, как энергия поднимается от ануса вверх и чувствуйте эту активность вашего мозга. Exhale the breath. Выдох. Inhale deep. Глубокий вдох. Exhale, relax. С выдохом расслабьтесь. Now come back to cross leg again, please. И возвращайтесь в положение со скрещенными ногами. And you sit with your arms in this position like you're pushing a wall. И вы делаете руки, сгибаете руки в локтях, и такое ощущение, как будто бы вы расталкиваете стены. Now with your right hand, you extend your right arm out, palm facing the floor. Exhale, you bring it back. And then you do the same with the left and come back. И со вдохом вы вытягиваете правую руку параллельно полу, ладони смотрят вниз, выдох, возвращаете в исходное положение, и потом все то же самое с левой рукой. И вот так поочередно вытягиваете руки в сторону и возвращаете. Like you go touch, come back. Как будто бы вы к чему-то прикасаетесь и потом возвращаетесь в исходное положение. Двигайтесь быстро. Давай, fast. Двигайтесь быстро. Make sure your spine is straight and just keep moving. Убедитесь, что ваш позвоночник прямой, и просто продолжайте движение. And this will put pressure on your third eye at the frontal lobe. Это создаст давление в области третьего глаза и в фронтальной доле мозга. Fast and hard, fast and hard. Мощно и быстро. Feel you are completely in control. И чувствуйте, что вы полностью контролируете себя. And do not stop until I tell you. И не останавливайтесь до тех пор, пока я вам не скажу. Build that rhythm and get into that rhythm. Выстраивайте этот ритм и входите в него.
Very good, very good, very good. You got the rhythm right. Very good. Очень Fix хорошо, and stay with вы вошли в этот ритм, поддерживайте его. It will give you so much power, so much energy. Это даст вам так много силы, так много энергии. And people seek this through drugs. И люди ищут этого через наркотики. But that damage the brain. Но это повреждает мозг. And we want to repair that. А мы хотим восстановить это. We want to change that. Мы хотим поменять это. It is okay to feel happy and joyful, and we want to do it healthy way. Это хорошо чувствовать себя радостными и счастливыми, и мы хотим делать это здоровым образом. And we want to build up capacity to handle stress. И мы будем выстраивать способность справляться со стрессом. So our brain need to be that master machine. Our psyche has to be that master machine to be able to handle stress. И наш мозг, наша психика будет такой машиной, которая поможет справляться со стрессом. And we have it all inside us. И все это есть внутри нас. We don't need to search something outside, it is just inside us. Нам не нужно искать что-то во мне, все уже есть внутри нас. One last minute. Последняя минута. Consciousness and intelligence and ego take exactly the same energy. Feel that breath. Feel and hear that breath. Palm of your hand. Чувствуйте и слышите свое дыхание. You should take it. Life is a constant flow of love. Only takes your participation. Your participation is requested. All you need is just participation. Your That's all. participation is requested. Все, что вам нужно, это просто участие. И все. Just participate. Просто участвуйте. Inhale, stretching out. И со вдохом вытяните руки в стороны. Suspend the breath and feel the brain. Задержите дыхание и почувствуйте свой мозг. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Feel the brain. Feel Vaheguru circulating inside your head. Чувствуйте свой мозг и чувствуйте, как мантра Вахи Гуру циркулирует в вашей голове. Exhale. Выдох. Inhale again deep. И еще раз глубокий вдох. Exhale. Выдох. Make a fist. Place it above your shoulders. Сожмите руки в кулаки над плечами. Inhale, bring your arm out. Exhale, bring it back. Со вдохом вытягивайте руку в сторону, с выдохом возвращайте в исходное Inhale положение. the other arm out. Exhale back. Then inhale both arms up. Exhale back. Вдох, вытягивайте другую руку в сторону, выдох, возвращайте в исходное положение, и потом со вдохом вытягивайте обе руки вверх и возвращайте кулаки к плечам. And create this rhythm. И создайте этот ритм. Eyes closed. Keep going. Глаза закрыты, продолжайте. And fast and powerful rhythm. Быстрый, мощный ритм.
Synchronize movement, breath, synchronize it. Синхронизируйте свое движение с дыханием. And stick with the rhythm. Stick with the rhythm. И держитесь за ритм. Come on, my dear ones. Keep going. Давайте, мои дорогие, продолжайте движение. Once to get into the rhythm, Amrit flow, and you just enjoy that flow. Когда вы войдете в этот ритм, вы почувствуете поток и просто наслаждаетесь. Just enjoy that Amrit inside you. Просто наслаждаетесь этой амритой внутри вас. And you look so good doing it. И вы так хорошо выглядите во время этого движения. Inhale, stretching up. И со вдохом вытяните руки вверх. Tighten the fist, tighten the mulabon, and feel your third eye. Крепко сожмите кулаки, сожмите малабанг, чувствуйте третий глаз. Feel the activities in your head. Чувствуйте активность в вашей голове. Exhale, relax. С выдохом расслабьтесь. Inhale deep. Глубокий вдох, Exhale. выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох, Exhale. выдох. Arms in front of you, palm facing up, and lock your middle finger. Вытяните руки перед собой, ладони направлены вверх, накройте большим пальцем средние. Now, this is what you do. Inhale, you bring it up. Exhale, you bring it down. Со And don't вдохом bend the поднимайте elbows. руки вверх, с выдохом опускаете вниз и не сгибайте руки в локтях. And breathe heavy again. И дышите мощно. Heavy duty breath. Мощное дыхание. Come on. Давайте. Good. Move it, move it, move it. Move from your shoulders. И двигайте руками от плеч. And if your body is getting tired, say, yes, I love it. И если ваше тело устало, скажите: да, я люблю это. I'm enjoying it. Я наслаждаюсь этим.
Create that feeling in your head, that feeling of joy. Создайте это ощущение радости у себя в голове. Life can be challenging, but it is joyful. Жизнь, она может быть, приносить какие-то вызовы, но она наполнена радостью. Half a minute. Полминуты. Inhale, stretch your arms out. И со вдохом вытяните руки перед собой. Mulban, third eye tight. Сожмите мулабанд, чувствуйте третий глаз. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз Lift глубокий your arm a вдох. little bit more up, 45 degrees. Feel the activities in your brain. И поднимите руки чуть выше под углом 45 градусов и почувствуйте активность своего мозга. Stretch your spine up. Вытягивайте вверх позвоночник. Feel the activity in your brain. Чувствуйте активность мозга. Exhale, relax. С выдохом расслабьтесь. Inhale deep. Глубокий вдох. Exhale. Выдох. Come standing and shake your legs, please. И поднимайтесь в положение стоя, встряхните ноги. And come into frog pose. И переходите в позу лягушки. You know frog pose, right? Вы знаете позу лягушки? You're on your toes, fingertips in front of you. Вы сидите на корточках и касаетесь пола пальцами ног. Okay, inhale, bottoms up. Exhale, come back down. Со вдохом поднимаете таз вверх, с выдохом снова опускаетесь вниз. Inhaling up, exhaling down. Вдох, поднимаетесь вверх, выдох, опускаетесь вниз. And keep going. И продолжайте. As you move, you breathe powerfully and heavily. Во время движения дышите мощно. You move and shift the energy. Вы двигаетесь и меняете энергию. And the Kundalini yogis love to shift the energy, isn't it? И практикующие кундалини-йогу, они любят менять энергию, правда? We transform the energy. Мы трансформируем энергию. Universe utilized and gave us X amount of energy. You utilize and transform it. Мы используем и трансформируем энергию. Half a minute.
Полминуты. Inhale, coming up. И со вдохом поднимайтесь вверх. Exhale, coming down and relax, please. Выдох, опускайтесь вниз и расслабьтесь. Stretch your legs out, catch your breath for a moment. Вытяните ноги перед собой и восстановите дыхание. Breathing slowly. Дышите медленно. Let it circulate in the entire body. Позвольте энергии циркулировать по всему телу. Deeply inhale. Глубокий вдох, Exhale the breath. выдох. Deeply inhale. Глубокий вдох, Exhale the breath. выдох. Come sitting on your heels on rock pose. И садитесь в позу скалы на колени и пятки. Your hands like this again in the previous exercise, and we repeat this movement again. И руки снова сжаты в кулаки над плечами, как и в предыдущем упражнении. Мы повторяем то же самое движение. And you go with the rhythm of your breath. И двигайтесь в ритме своего дыхания. One last minute. Последняя минута. Inhale, stretch your arms up, lengthen the spine. Со вдохом вытяните руки вверх, удлините позвоночник. Tighten the fist, squeeze your mulaband. Напрягите кулаки, сожмите мулабанд. Feel the activities in your head. Почувствуйте активность у себя в голове. Exhale. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох.
Squeeze it, let the energy climb up. Сожмитесь и позвольте энергии подняться вверх. Exhale, relax. С выдохом расслабьтесь. Feel that energy inside. Почувствуйте энергию внутри. And come standing up. И снова поднимайтесь. Come standing up. Поднимайтесь. And dance. И танцуйте. Dance. Move your body. Move the body. Танцуйте, двигайте своим телом. Close your eyes and move. Закройте глаза и двигайтесь. Move the entire body. Двигайтесь всем телом. Just move free. Become free and move. Двигайтесь очень свободно, освободите себя. Sing along if you like. И если вы хотите, подпевайте. Celebrate yourself. Празднуйте. Feel the joy, feel life, feel the quality of life. Celebrate. Чувствуйте радость, чувствуйте жизнь. Life is to be celebrated. Жизнь, она для того, чтобы ее праздновать. In a healthy way. Здоровым образом. One. Давайте. Jump, celebrate, move. Двигайтесь, празднуйте. Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, 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 Sitaram. Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram. And smile and feel, create that pleasure and joyful feeling. Улыбайтесь и создавайте внутри это удовольствие и наполненность радостью. Sitaram, 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 Sitaram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Sita 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 Ram. Sita Ram 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 Sita Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Sita 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 Ram. Ram Sita 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 Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Inhale deeply, stretch your arms up, lengthen your spine. Сделайте глубокий вдох, вытяните руки вверх, удлините позвоночник. Bring the energy all the way up. Поднимайте энергию вверх. Exhale the breath. Выдох. Inhale once again deeply. Еще раз глубокий вдох. Reach to the highest of the highest. И дотянитесь как можно выше. Exhale, relax. И с выдохом расслабьтесь. Come sitting down, please. We do a short meditation. И снова опускайтесь вниз, садитесь, мы сделаем короткую медитацию. That was something, huh? Это было что-то, да? Okay. Your left hand, you bring your hands in this position. И ваша левая рука будет вот в таком положении. And you bring your thumb at your third eye point. Поместите большой палец в точке третьего глаза. And your right hand, grab the pinky. И правой рукой захватите мизинец. Feel the frontal lobe of your brain, your third eye point. Почувствуйте фронтальную долю мозга. And begin to breathe long and slow. Дышите медленно и глубоко. Feel that brain. Чувствуйте мозг. Feel that connection. Чувствуйте эту связь. Connection to that inner clarity inside you. Связь с этой внутренней ясностью.
Inhale deep. Сделайте глубокий вдох. Feel that point where you are pressing with your thumb right now. Почувствуйте точку, на которую вы давите большим пальцем. Exhale. Выдох. Inhale again deeply. Feel exactly that point where your thumb is at. Еще раз глубокий вдох и почувствуйте точно эту точку, в которой сейчас находится ваш левый большой палец. Exhale. Do not open your eyes. Relax your Выдох. hands. Не открывайте глаза, расслабьте руки. Tilt your head back and feel that point where your thumb was before. Отклоните голову, запрокиньте голову назад и продолжайте чувствовать вот эту точку, где был ваш большой палец. And feel the amrit, the nectar flow from that point. И чувствуйте амриту, тот нектар, который идет из этой точки. Feel you are showering the whole body with that nectar. И чувствуйте, что этот нектар омывает все ваше тело. That guru is flowing through you. Этот поток, этот гуру идет через вас. Feel that flowing of the guru, Чувствуйте этот поток гуру, the amrit, амриты, that connection to the divine. этой связи с божественным. And feel that you also can connect to that divine. И чувствуйте, что вы тоже можете соединиться с божественным. It is not something far away. Это не что-то, что находится далеко от вас. It is so close, so near to you. Это так рядом с вами. It is not something outside. Это не что-то, что вне вас. It is sitting inside you. Это внутри вас. It is sitting inside you. Это находится внутри вас. It is sitting inside you. Это находится внутри вас. It is sitting inside you. Это находится внутри вас. It is sitting inside you. И это находится внутри вас. Deeply inhale Глубокий вдох. and very slowly bring your neck back to the center straight. И медленно возвращайте шею в обычное положение. And still feel that third eye point. И продолжайте чувствовать точку третьего глаза. Feel that great, great yogi spirit inside you. Чувствуйте этот великий дух великого йогина внутри себя. I am that spirit. Я есть этот дух. I am that consciousness. Я есть это сознание. I am that awakening. Я есть это пробуждение. I am. I am. Я есть. Я есть.
Take a deep breath, inhale. Сделайте глубокий вдох. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Exhale. Выдох. Rub your palms together. И потрите ладони о ладонь. Hands in a prayer pose. Руки в молитвенной мудре. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way May peace be with you. Да пребудет с вами мир. Light be with you. Да пребудет с вами свет. Love and healing be with you. Да пребудет с вами любовь и исцеление. Satnam. Сатнам. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Spasiba. Thank you. Спасибо. Thank you so much. Thank you. Thank you. How was it for you? Anybody wants to share and have a questions? Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы или вам хочется поделиться, про что для вас был сегодняшний класс?
Somebody writing something. Ludmila, thanks a lot. You're welcome. Anybody else? You have anything to share? У кого-то есть, чем хочется поделиться? Okay, I can read some name. Ludmila, you have anything to ask? Any question? Igor, or the rest is Russian name. I can't read. Нет ни у кого никаких вопросов. Looks like no questions. Okay, okay. Okay. Thank you. So Thank you so much. feel the energy. It is all about your experience. Чувствуйте эту энергию, это все о вашем опыте. And every individual experience will be different. И каждый индивидуальный опыт будет отличаться. It might trigger some emotion or something from your past. Это может триггернуть какие-то эмоции или воспоминания из вашего прошлого. It might give you insight for something for your future. Может быть, это даст вам какое-то открытие, какой-то инсайт на будущее. The most important thing is you're standing there at the door watching the in and out going off in your head. Самое главное, вы остаетесь около этой двери и наблюдаете, что входит и что выходит. That's like you're standing like the gatekeeper. You're there watching the incoming and the outgoing inside your psyche. Это вы как смотритель за воротами, вы держите дверь и смотрите, что входит и что выходит, и какие процессы происходят в вашей психике. And that constantly is happening, but you need to be just there observing it. Это происходит постоянно, и вам просто нужно находиться там и наблюдать это. And the beauty is the moment we are there, life is just so fulfilling. И красота момента, что когда мы находимся в нем, тогда жизнь становится очень наполненной. So whatever it has triggered you from whatever from the past, write it down. И если вас что-то зацепило, что-то спровоцировало вас из прошлого, то запишите это. Write it down so you can reflect and read, how am I going to work on this? Чтобы вы смогли потом перечитать и размыслить над этим, как вы будете с этим работать. Writing is very powerful because you realize, you see, and you feel it. И вот такие письменные практики, они очень мощные, когда мы пишем, потому что мы сначала осознаем что-то внутри, чувствуем и пишем, и чувствуем это в процессе. And if something is very personal, you don't feel like sharing in a group, write to us separately. И если что-то очень личное, чем вы не хотели бы делиться в группе, вы можете написать нам лично. So the third part of this class will be after New Year. И третья часть этого курса будет после Нового года. And we will touch the topic of self-sabotaging behavior. И мы затронем тему поведения самосаботаж. So just to have an idea, overview of understanding, what are you doing sabotaging yourself? И вы можете подумать о том, что такого вы делаете, саботируя самих себя. Okay, and after New Year, we will come back for this. Так что подумайте над этим, хорошо, а после Нового года мы к этому вернемся. Okay, all right. Thank you so much from us. Спасибо большое. And have a wonderful, wonderful holidays. Замечательных вам праздников. Okay, stay safe, be joyful and enjoy your celebration.
Берегите себя, радуйтесь и наслаждайтесь праздниками. Thank you. Satnam. Sanam. Satnam. Satnam. Thank you so much. Merry Thank you. Christmas and Happy New Year to you. Merry Christmas and Happy New Year too. Thank you. Thank you. See you.